you are laughing and you're making me sound very terrible. No, it's not being ఏమో తప్పు చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. I'm thinking. అంటే మీరు ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్డమ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు, ద సింపులెస్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు. For me, if you ask me the difference between big movie and small movie, I would only say that. So what is your understanding towards stardom? Stardom నాకు వచ్చింది. Hit 3 interviews అంతా వైరల్ అయింది కదా, అక్కడ ఇక్కడ పోయింది కదా. There were so many people who called and checked which PR team have you worked with and my manager is like, అది శ్రీనిధి natural PR అవుతుంది. తెలుసు కదా, ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ బబ్లీ గర్ల్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ కదా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం లైట్ లవర్ గర్ల్ లాగా హిట్ 3 లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో కొంచెం ఉంటుంది. బట్ దిస్ ప్రభాస్ ఇన్స్టా ప్రొఫైల్ చూస్తే there are hardly any photo shoots. He doesn't post any pictures or something. But he can afford to do that. He's a star. Now you're scaring me. Now you're actually putting pressure on me that I'm now rethinking. ఎందుకు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు? ప్లానింగ్ కావాలా, PR టీమ్ కావాలా? Hi Srinidhi. Namaskar. Hi. I'm Dheeraj from Filmy Focus. I'm Srinidhi from Bangalore. Okay. Yes, seriously. So first of all, such a cool decoration it is done. Kada? Because చాలా రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాం కదా పెద్ద పెద్ద పోస్టర్స్, ఫేసెస్. యూజువల్లీ స్టాండీస్, బ్యానర్స్ లేదంటే, బట్ ఇట్ ఇస్ నైస్ హోమ్లీ కోజీ కెఫే వైబ్స్ వస్తుంది విత్ మంచి ఐడియా. ఐఎమ్ షూర్ నీర్జా ఐడియాస్ వుడ్ హావ్ బీన్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ పిఆర్ఓస్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్. సో అంటే మీరు ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్డమ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు, ద సింపులెస్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ ఫైండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? అదే మీరు చెప్పేలాగా డబ్బులు బడ్జెట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బడ్జెట్, ఐ థింక్ ద ఎఫర్ట్ అండ్ ద లవ్ అండ్ ద ప్యాషన్, డెడికేషన్ అన్ని సేమ్. టు బి ఆనెస్ట్, టు బాయిల్ ఇట్ డౌన్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బడ్జెట్, మీరు పెద్ద బడ్జెట్ ఇస్తే పెద్ద స్కేల్ లో అవుతుంది, మీరు చిన్న బడ్జెట్ ఇస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే నేను కేజీఎఫ్ సెట్ కు ఎలా ఐ వాక్ ఇన్ దేర్ అండ్ ఐ ఇంటరాక్ట్ ఆర్ ఐ వర్క్ ఆర్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ the same thing I'll do for any other movies. So for me, if you ask me the difference between big movie and small movie, I would only say that yeah, okay, koncham ekku w there takku w here, because experience wise for me it doesn't differ. Okay, so you do process the work process everything equally? Yeah, okay. See, obviously the characters are different, the story is different, because it will have a bigger canvas. Genres are different. The entire ipudu KGF it's all grey tone lo undi, and you know that suddenly the feel of the movie is different. Ikkada it's the feel of the movies, it's manchiga colorful ga feel of the movies, and you know that you suddenly get once you wear your outfit oka meeru ready aithe somehow you will get into the skin of the character. Okay, nenu ippudu raga, ippudu nee bangs pettene only I feel I am raga laga, but I know I'm in the interview, so it's real ledu ani. But for me personally, interaction with people or the work effort or my love for work is same in every movie. Okay, how I do it, the character changes, adi akkada director games kavali adi chestanu. But the kind of consciousness will be different kada, because akkada emotundante pedda bigger scale films aypadam valla the concentration going on towards the heroine will be very limited. Not really, but could be. Yeah, see, now in the first movie obviously, because akkada రీనాకి ఎంత రోల్ ఉంటుంది, ఎంత స్కోప్ ఉంటుంది తెలీదు. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో వీ నో హౌ మచ్ ఇస్ వాట్ అని, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ రాకీస్ వరల్డ్, యు నో. బట్ కాన్సంట్రేషన్ అంటే హౌ ఎలా? No, not the concentration, consciousness, being conscious on the sets. లేదు ఐ షుడ్ బి ఎలివేటెడ్, లేదంటే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బిగ్గర్ నెంబర్స్ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీఎఫ్ మొత్తంలో వాట్ ఆర్ ద షార్ట్స్ యూ హ్యావ్, యూ విల్ బీ లైక్ నాట్ నలిఫైడ్ కంప్లీట్లీ, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి డామినేటెడ్ ఎట్స్ స్పెసిఫిక్ సీక్వెన్సెస్ విత్ ద మాస్ మూమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా సరే అక్కడ యు ఆర్ నాట్ బిగ్గర్ దాన్ ద సీన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తెలుసు కదా కానీ అట్లాంటి లవ్ స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ బి బిగ్గర్ దాన్ ద current canvas. Actually it's a very different way of perspective. See, this is what works. Everybody has different perspective. Nenu eppudu alage actually I did not think like that. Maybe because I was too much into enjoying the process and work. But now that you tell that, yes, maybe in a bigger canvas, no, actually, again, sorry to disagree, but I feel the story is important in everywhere. Bigger canvas or smaller canvas, I think story is important, or else I won't be able to function. If I feel that my character or my individuality is bigger ani. So even if it's KGF or even if it's any other movie, if right now we're talking about Telusu Kada or Hit 3 or anything, I think the story is important. How much is your needed, only that much you can give.
And if you're supposed to be nullified in that scene, you have to be nullified, because that is what will add to the story. It is. So I think, yeah, in that way, I don't find difference. Okay. So what is your understanding towards stardom, Srinidhi? Stardom నాకు వచ్చిందా? వచ్చిందా? నాకు నాకు బికాస్ పర్సనలీ నాకు ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. ఐ కీప్ టెలింగ్ దిస్ టు ఎవ్రీవన్ దట్ వెన్ దే ఆస్క్ మీ ఏమైంది కేజీఎఫ్ తర్వాత చేంజ్ అయింది అని. ఎస్, ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్, ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫేమ్ అండ్ ఏంటది లవ్ అండ్ ఎక్స్పోజర్, రికగ్నిషన్ అన్నీ దొరికింది. పీపుల్ ఈవెన్ టుడే దే కాల్ మీ కేజీఎఫ్ క్వీన్, రీనా, మెహబూబా, దే స్టిల్ లవ్ మీ అండ్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఫస్ట్ మూవీ కదా, అది ఎప్పటికీ అది స్పెషల్ నాకు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ద ఎక్స్టర్నల్, ఇంట్లో నాకు అలాగే తిట్టున్నారు, అలాగే నేను నార్మల్గా ఉన్నాను, నాకు ఏం వాల్యూ లేదు ఇంట్లో. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ రియలీ నాట్ చేంజ్డ్ మీ లైక్ దాట్ ఎనీథింగ్. But stardom is only in terms of the career that you have chosen. And yes, it has worked positively. Endukante you have gotten, when you are part of one movie which does really well, it works for everyone, kada. Okay. So obviously you have that exposure, people know you now. Even if I go to, let's say, Orissa, Chandigarh, emaina oka chinna city ki ఆ స్టేట్ లో చిన్న సిటీకి వెళ్తున్నాను, దే నో దట్ అరే ఈ రాకీ భాయ్ కి లడ్కీ హై, యునో కేజీఎఫ్ కి లడ్కీ హై. సో ఎనీవేర్ ఐ గో, ఐ డూ గెట్ దట్ లవ్ అండ్ రికగ్నిషన్. సో ఫర్ మీ, ఐ థింక్ దట్ రికగ్నిషన్ ఇస్ స్టార్డమ్ అనుకున్నా ఫర్ మీ. ఓకే, సో యా ఫైన్. బికాస్ సమ్ పీపుల్ మైట్ సీ ఓకే ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే స్టార్డమ్, లేదంటే ఒక ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయితే స్టార్డమ్. దట్స్ వాట్. ఇన్ దట్ వే ఐ థింక్ ఇన్ లాంగ్ రన్ I would really like to be recognized for my work. Like, okay, she's an actor. I don't even want to be called she's an heroine. Like, she's an actor. Okay, she can perform. Okay. So I think I still, obviously I'm working on myself, and I want to reach in a place where I will be recognized that, yes, she can perform. So how do you differentiate that heroine and an actor? See, heroine is just a commercial name. It's like, you want to tell hero చెప్పారు, సో హీరోయిన్ చెప్తున్నారు. బట్ ఇన్ ద ఎండ్ వి ఆల్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్. నేను ఈవెన్ when someone tells me I want to call, I will like, no, నేను ఆర్టిస్ట్ because we are an artist, we are into art and we are doing something. But obviously commercially you want to call, you are calling yourself as a heroine. But what I'm trying to say is, an actor can be heroine and an actor can be actor also. So it's okay. But I don't want to be a heroine who cannot act. Okay. I want to be an actor who can be a heroine, who will be the glammed up tree round lo chuttu she's dancing. I will love to do that also, but I also want to act, I want to perform. So I want to be known for my work. That would be my recognition, that would be my stardom. Okay, so you have your set of parameters for, okay, this is how I should be projected as well anatluga. Parameters anni in calculations ledu, but whatever I choose, naku, like in the night when at the end of the day when I go to sleep, I shouldn't be thinking twice about my choices that I did. You shouldn't regret. You shouldn't regret enduku chesanu ila, I should have skipped this ana. Andike I try to do my best, consciously choose what gives me joy, what genuinely interests me. I want to be part of this. No, I want to take this. Doesn't matter how much is the role or what. Alage oka interest spark untundi, I will do it. So irrespective of how it does, see, that is beyond our control. Ela em chestundi ani box office lo. But if I feel like doing it, I want to do it. So ante parameter. Apart from that, there is no parameter calculative that, okay, 10 years 20 projects ila cheyali, oka year lo 4 projects cheyali, back to back cheyali, ala em ledu. Ledante from 2018 till now, why would I be only doing 5 movies? So I just it should interest me, it should excite me. Okay, emo okati naku interest, joyful ga cheyali. So Telusu Kada is your first bubbly girl kind of role kada? Yeah. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం లైట్ లవర్ గర్ల్ లాగా హిట్ 3 లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో కొంచెం ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ అవుట్. అక్కడ యాక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఆల్ ఇన్ అవుట్. ఇట్స్ a genre where there are no actions, no రక్తపాత and all. Okay, so how do you look at cinema world or the glam world, because you have been a part of the industry and also the glam world, pageants కానీ ఇవన్నీ కూడా been a part కదా. So how do you look at that right now from your perspective? From my perspective, pageant is like a contest. It's a competition. మీరు ఆడిషన్ ఇస్తారు, మీరు
సిటీ లెవెల్లో, జోనల్స్లో, స్టేట్ లెవెల్లో, ఇండియా ఆడిషన్స్ ఇచ్చి ఇట్స్ అ కాంటెస్ట్. యూ కమ్ దేర్, యూ పార్టిసిపేట్, దేర్ ఆర్ ప్రీ రిక్విజిట్స్, దేర్ ఆర్ క్రైటీరియాస్, దేర్ ఆర్ రౌండ్స్. You do those, you win, then you go, then you're selected to represent మీ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేయాలి అని ఇంటర్నేషనల్ పాజెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ సెండ్ చేస్తారు. దెన్ అక్కడ యూ అగైన్ అక్కడ గ్లోబల్లో ఒక 70-80 కంట్రీస్ కంటెస్టెంట్ వస్తున్నారు, ఇండియా నుంచి నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ అ కాంటెస్ట్, ఇట్స్ ఐ వోంట్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అ కాంటెస్ట్ ఇట్స్ అ వన్ టైమ్ థింగ్, బట్ నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. నేనేం అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఒక విన్ అయిన తర్వాత మీకు 1 year రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటుంది, క్యాంపెయిన్స్ అలాగే పని చేయాలి, అక్కడెక్కడ ట్రావెల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అంతే అయింది. దెన్ యూ గివ్ యువర్ క్రౌన్ టు సమ్వన్. ఇట్స్ లైక్ అ రోలింగ్ ట్రోఫీ. ఈ వర్షం ఈ టీమ్ గెలిచారు, నెక్స్ట్ వర్షం విచ్ టీమ్ విల్ విన్. మూవీస్ అలా లేదు కదా. మూవీస్ ఇన్ అ వే యూర్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మూవీ టు అనదర్ మూవీ, క్యారెక్టర్స్ టు క్యారెక్టర్, బట్ ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్ థింగ్. యూ కెన్ యాక్ట్ టిల్ you die, 80 or 90 eppudu varaku you can keep acting. Okay, so how do you treat detachment? Oh, very deep questions we are going here. Telusu Kada, actually Telusu Kada also will get deep chuste movie. But how do I define detachment? How do I define detachment? Define in the sense, like, how do you process it at least? How do I process it? No, so the younger Srinidhi, the younger version of me would have had little problems with processing detachment. But right now, I think I've grown up and evolved to a point where I can process it easily. I think I can process it. I'm able to do that. Like, if it's not working for me, fine, it's okay. So, ante. Odlesana, akkade odlesana. Okay. So, I can process it. And is it that easy? Happens. I can. If I put my mind into it, I can. That's what I'm saying. I've evolved to come there. Now, I don't know in terms of what you're talking, in terms of people, in terms of work, in general. Anything See, in people general. again, there are it could be about your roles you do, because you'll be still attached in terms of the audience perspective. You're still Reena, but you're not someone who can be attached to that specific image for a very specific long time. So no, work wise alage character ki koncham love untundi, because it's my Hit 3 is my first Telugu movie. KGF is my Kannada movie. So like that Tamil. That love and all will be there, but I move on. Obviously, it's a fun thing to move on from Pata Vadlesi Kottaki, move on. That is also a fun thing. Ippudu nenu already Telusu Kada ayipoyindi kada, I sign off as Raga. Next enti character. So it's a fun thing. So detachment like that for my work is easier. And people sticking to one role, like ippudu nu Reena cheptunnaru endukante it is etched a core memory for them. True. And I really wish that inka emaina different pani chesi, that should, they should remember for another character also. True. But Reena will be special, so it's okay. But ledante detachment with people, it depends on the emotions and how much you are attached to them. True. Then character detachment enduku important ante, it shouldn't have that impact on your current role. Correct. Very. So that is very crucial. Endukante because we will be in that shell, like okay, people loved me in that specific role, or people liked my act, or people loved my expression in that so specific same thing I'll keep doing. లేదు I really that also is one of my not fear, but that is also one of my things that I want to consciously keep in my mind, that I shouldn't be repetitive. Oka time tarvata enti cheste మీరు 10 years tarvata whatever you do, it will become repetitive, endukante మీరు అన్ని చేశారు. So ఏం చేస్తే మీరు you know that how this actor will cry, you know how this actor will laugh. So ఏమైనా ఒక కొత్త కావాలి కదా. So for now, yes, I'm exploring, because everything is new right now for me. But in future, I really hope that I don't carry thing. Right now, I'm not carrying. Reena ayindi, Bhavna ayindi, then next Mridula ayindi, ippudu Raga ayindi, like that next will come. Okay. But right now, I'm not carrying forward anything, and I try my best not to be similar. But few things stays like that, the way you laugh, the way you cry, but you can still change your nuances. You can get something mildly. You can. Not completely, but mildly. You can change. True. And అంటే మీకు స్పెసిఫిక్గా ఐ వాంటెడ్ ఆస్క్ యూ దిస్, ఒక 7-8 years of career since 2017 to 25, you mentioned like hardly 5, 6, 7 films అని చెప్పేసి. So in between that, you should be projecting yourself as a actress both on social media platforms, and also the PR should be done, everything. So అది ఎట్లా చేసేవారు? Like does that gap affected you so much, or లేదంటే ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ అనే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అన్నట్లు కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ పిఆర్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండేదా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ఆనెస్ట్లీ. ఓకే, నాకు ఏం టీం లేదు ఇప్పుడు రైట్ నౌ. ఓకే, నో నాట్ ఓన్లీ ద టీమ్, I'm telling you I'll give you insight. Okay, సోషల్ మీడియా టీం లేదు,
PR team లేదు, ఏమీ లేదు. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ హిట్ 3 ఇంటర్వ్యూస్ అంత వైరల్ అయింది కదా, అక్కడ ఇక్కడ పోయింది కదా. దేర్ వర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ కాల్డ్ అండ్ చెక్డ్ which PR agency is this, ఏంటి ఏది, which, because it is everywhere. So they're like, which PR team have you worked with, and my manager is like, adi Srinidhi natural PR అవుతుంది. There is no, we don't have any PR. Okay, so we don't have any strategy. That's what I'm saying, there is no calculations made, there is no planning made. నాకు ఏం మూవీస్ వస్తుంది, I'm taking it up if I like it, and if people love my work, they will love me. They are seeing me in my interviews, how I am. And my social media page, if you have seen, it is actually not like those properly set up page where an actor's page untundi kada. Okay, ila color grid undi, ila adi undi, very random ga. Oka roju nenu sisters dagara pillal photos pettanu, oka normal pani my work pictures, very normal ga undi, because that is where I'm being real akada. Okay. At least to the point that I want to be. Obviously I won't let go of my privacy that I want to protect, but how much I want to be, I can't be again real Srinidhi. That's the real Srinidhi for my people to see. Okay. My work they'll see in the movies. Okay. So affect ayindi, aa gap affect ayindi leda naku telidu, but obviously the industry's memory power is very chinnadi kada. So KGF release ayi tarvata obviously 2-3 years people will forget. You will fade off eventually. So maybe if you don't work, people say that you might not stay relevant in the market, but it did not get to me as much. I believe in my God's grace, and I have faith that ఏమైనా ఒకటి వర్కౌట్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత తెలుసు కదా వచ్చింది, హిట్ 3 వచ్చింది, ఆ గ్యాప్ తర్వాత ఆల్సో. నో, బట్ బీయింగ్ రియల్ ఈస్ ఫైన్. అంటే మీరు ఎలా ఉంటున్నారో ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండబుల్. బట్ ప్రొజెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ right now as an actress is very much needed kada, because see, in this time is needed, to be honest, it is needed. People do it, but if you ask me, Srinidhi, would you like it? I don't like it. I wouldn't want to plan my projection that this is how I should be projected, this is where the this is the terms they, because there are agencies who have reached out to me and pitched their deck that ila positioning cheyali, ila placement cheyali, and we have always politely told that no, right now we are not up for it. నేను ఎలాగా ఒక పొజిషనింగ్ చేస్తాను, అది ఓకే, ఇఫ్ పీపుల్ నచ్చితే నచ్చింది, లేదంటే ఇట్స్ ఫైన్. సో I understand that it is needed right now for this market and for the social media era. It is needed, but I don't prefer it. Maybe in future, let's see, but right now I don't prefer to be like that. So I want to be just like this. Yeah. Then how does marketing work for you then? Nothing. Adi cheptuna, there is no marketing happening. Self marketing. No, self marketing is fine. But see, the thing is, for actors, specifically for females, it's not only about the movies, it's about the brands, it's about collaborations, too many things. So if you see, I have done very less brands. That's what I'm cheptuna kada, chala less brands chesanu, and I'm okay with it. And because I do very limited brands, so naku when there are good side and downside also. Good side ఏమంటే మీరు చాలా ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు ఇంకా, ఎందుకంటే మీరు చాలా బ్రాండ్స్ చేసి మీరు అంత కామన్ అవ్వలేదు, మీ ఫేస్ ఇంకా కామన్ అవ్వలేదు. సో దేర్ ఆర్ బ్రాండ్స్ దే వాంట్ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ యూ బికాస్ యూ ఆర్ స్టిల్ రేర్. There is a chance of exclusivity as well. Exclusivity also, because you have not been there out so much, and sometimes we consciously don't want to do it. There are many brands so we don't want to do it because I don't believe in them, so I don't want to do it. Okay. Like things like that. I know that monetary is a temptation, but I still believe life is important than monetary temptations. So it's okay. But what I'm saying is, to be honest, there is no planning. Movies, when I do movies. People don't know where Srinidhi is because I don't do any interviews or emaina em ledu. Only when promotions is there, I will give my 200%. I'm doing my interviews. You see me, you like me, it's left to you. Ante movie chestanu, promotions chestanu, koncham brand work chestanu, ante. There is no planning happening. Now you're scaring me. Now you're actually putting pressure on me that ఏం ప్లాన్ చేయాలా ఇప్పుడు నేను అని. So no planning happening. Very simple. I'm actually setting probably an example for others that you can still probably survive without any planning ani. But don't follow me. I don't know. I am a risk taker, so I am taking that risk. You guys plan your own things. Okay. No, this is like a female version of Prabhas or Rajnikant. They also do the same. I'm sorry, the big names that you have taken. But one of my friend has mentioned that, you're little like lady, you're like a lady Prabhas version. You don't want to step out, you want to only sit and you want to eat food and you want to work, you don't want to do this. Like koncham, I was like, oh, is it? Oh, that's nice.
అని. ఎందుకంటే లైక్ ప్రభాస్ ఇన్స్టా I ప్రొఫైల్ don't చూస్తే know, there are personally. hardly any photo shoots. He doesn't post any pictures or something. But he can ran- afford to do that. He's Yeah, a he can. star. He's a star. నేను ఏం లేదు, అందుకే నాకు తిట్టున్నారు దట్ ప్లీజ్ ఏమైనా చెయ్యి. See, I will do photo shoots అన్ని, అదేనా okay, once in a while when you know I feel like taking pictures, all that I'll do. But I'm just saying I don't have a core planning team. ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడు see, from 4 days I've done promotion. ఒక పిక్చర్ పెట్టలేదు, ఇంకా నేను టైం దొరకలేదు ఒక పోస్ట్ చేయాలి. సో there is no such thing happening from my end. When I feel like doing, I'm doing it. It's not out of complacent. It's not out of lack of ambition or lack of passion. It is just that I don't want to fake it. Okay. If I'm not in it, I should not pretend and do things. So when And you are working in the film industry. sorry, that's the irony. But it's okay. I still believe in the world, Okay. in the divine thing. I don't know what you call it. But yeah, so I just want to do it when I feel like doing it, truly when I want to do it. Okay, then you are not lethargic person. Yeah, I'm not lethargic like person. I'm not lazy. See, I am lazy. No, I used to feel like that. Okay, why she's not posting I anything am about the films or something? lazy in my own time, in my own house. Work and all, I'm not lazy. I'm not complacent. It's just that I don't want to get caught up with the rat race. అందరూ పెడుతున్నారు, అందరూ పోస్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ rat race లో I don't want to get caught up in that whirlwind. Whirlwind. I don't want to get caught up. So, yeah. I know you are laughing and you're making me sound very terrible. No, it's not That being ఏమో తప్పు చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. I'm thinking లేదు తప్పు చేస్తున్నారు కదా. There are very limited set of actors who follow this. That's okay. You can keep me limited edition. Yeah, that's fine. That's okay. I'm very proud to be limited edition, but I'm now rethinking. ఎందుకు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు? ప్లానింగ్ కావాలా, PR టీమ్ కావాలా? లేదు కావాలని కాదు. Is that a conscious choice avoiding it or not? That's what I wanted to know. Conscious. Anything that I've done in my life or I'm doing, it's all a conscious choice. Okay. అలాగే సింప్లీ అన్కాన్షియస్ గా చేయలేదు. ఇట్స్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ సంథింగ్ ఫర్ మై వర్క్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. రైట్ నౌ ఐ ఫీల్ ఐ ఫంక్షన్ వెల్ లైక్ దిస్. Let me function. If I'm not functioning well here, let me change my ways. I'm ready for change. But right now I'm functioning well. So. Okay. So fine. ఇదంతా ఓకే. బట్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? నా పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ ఏంటి? లైఫ్ ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది తెలియదు కదా. So you do live in the moment, or you wanted to have fun in whatever that you have, or like you have some bigger goals to achieve, or you have that specific positioning in life, at least not in the marketing place? No. I obviously, like everybody, I have my goals, my commitments that I've made to myself as per aspirations. I aspire to be something in personal life or in my professional life. But living in moment, yes, that's the only way we can live. I can't live in past, I can't live in present. So this is a very funny thing. Everybody asks, do you live in the moment? And to be honestly, you can only live in the moment. E moment only I can live. See, this moment went, now this moment only I can live. So yes, I try my best to only live in the moment. And rest chuldam. I like that dialogue from Vikram movie, Kamal sir. Paatkalam, like this, you know. Chuskundam. Rest chuskundam. Yeah. Okay. So what are the kind of films or genres you watch on a regular basis? Now everything. Everything. Once I've entered the industry, everything I watch. హారర్ తక్కువ. Okay. కొంచెం నాకు అది ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ దట్ రిస్క్ ఆఫ్, నాకు ఏమో అది ఆవట్లేదు హారర్. బట్ అన్ని there was a time I used to only watch లవ్ స్టోరీస్ డ్రామా అని. ఇప్పుడు అన్ని చూస్తున్నాను. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, చాలా అన్ని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. లైక్ బికాస్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో యూ వాంట్ టు లెర్న్ అండ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, నాట్ జస్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే. ఇప్పుడు బికాస్ you're an artist, you're also looking at everything now. ఇలా ఫ్రేమ్స్ పెట్టారా, ఇలా లైటింగ్ అక్కడ నుంచి వచ్చింది, అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. I mean, I still enjoy my movies as an audience, but to learn also, it came like this angle zoomed in like this, అలా వచ్చింది కెమెరా. So it's fun to technically watch. చూస్తున్నారు. Okay, cool. So if you have to suggest someone some films people ki, so what would you suggest? Your top 5 suggestions. Right now తెలుసు కదా guys, రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది కాకుండా any series or film, whatever. So top 5 suggestions by Srinidhi. Sorry, that's too much of pressure, please. Ala వద్దు. Just before your interview, one person asked me 3 romantic movies చెప్పండి అని. నాకు చాలా pressure because I have watched అందుకే నేను అసలు genre ఫిక్స్ చేయట్లేదు. ఒక చెప్తున్నా,
because I was in the action phase, I was rewatching Kill Bill lot Which of one? times. Not Kill Bill. What is that? Why am I forgetting? The lady, it's a Kill Bill only, no? Yeah, Kill Bill, with the no? knife it is Kill Bill, but which yeah. volume it is? First one. First one, okay. Volume one. First one. I think second one also is nice, but first one I can rewatch many times. Okay. Yeah. Her only, no? Yeah. With the sword, yeah. If you have to draw parallels with any of your favorite actors Mm. in terms of life or in terms of selecting movies or someone you have to compare yourself to any other, like it could be an inspiration or When do you someone. compare? No, Drawing not like comparison, parallels, drawing No. parallels. So I think I have bits and pieces from everyone. Like when I see Shraddha Kapoor's bits and pieces coming, I feel like I relate to her a lot. Okay. Like very like even she's very free. Like She's very candid. Yeah, candid, and she wears what she feels comfortable. She doesn't jump into the bandwagon that ila dress up avali and Sai Pallavi ikkada also. So ala koncham I take from everyone. Okay. With Samantha, I know that she does a lot of meditations and yoga, so I'm also in that path. So I draw things from everyone. Yeah. Relatability. Yeah, that's what. Cool. So very happy to know all these things, especially your perspective towards too many things. Koncham life details about life, talk, detachment, yeah. everything. So thanks for the time and all the best for Telusu Kada on October 17th. Yeah. We'll be looking forward for the film. Yeah, thank Glad. you so much.